Okay, I think it's 2 p.m. and we should be ready to start. Welcome everyone to our afternoon session. My name is Ivona Kasprzyksova and I represent ELA, our cooperation support unit here in ELA. I hope you had a great lunch and you come back with full energy for the afternoon session, which will be entirely dedicated to the IMI system and its new modules. Together with me, we have our colleagues from the European Commission, and namely from DG Move, DG Grow, and DG Digit, who will present the 3 presentations we have foreseen for this session. I will also remind you about the housekeeping rules, which are please mute yourself during the presentations. When you unmute yourself to speak, first raise your hand, obviously, to speak, and then present yourself before speaking. And then don't forget, please, after your intervention, to lower your hand. You can do that by clicking the buttons reactions at the lower bar. Hopefully, you can easily find it. We also have, I remind you, we also have the interpretation to 5 languages, which you can find also in the lower bar. There is an option also to mute the original language, not to hear 2 versions at the same time. And then if you choose a language, let's say Polish, and you want to intervene, then you would be expected to intervene in Polish. So in case you want to intervene in a different language that you choose, please switch it. For the housekeeping rules, I think it has been all said. Let me go now to present the agenda of the session. If I can please ask our technicians to change the slide. Yes, we have 3 presentations. We will start with the implementation of the Mobility Package 1, the overview of legal requirements and key implementation tools presented by DG Move. Then we will pass to presentation of the IMI system itself and the outline of Mobility Package 1 modules. We will also then have the presentation on controls of posting declaration at roadside made by DG Digit. Afterwards, we will have a long part on Q&As when you will be able to ask all possible questions to the 3 presentations. Since in the agenda there is not explicitly mentioned any coffee break, but we might be doing a short comfort break after point 9 before point 10 if we see that it's needed and if you confirm that it's needed. So without further ado, I would propose to go directly to point number 8. The implementation of the Mobility Package 1, overview of legal requirements and key implementation tools. And I will give the floor to Madame Ines Maillard, who is the policy officer from the Road Transport Unit in DG Move. Ines, are you there with us? Yes, I am. Perfect. Okay, the floor is yours then. Hello, everyone. I don't know if my presentation would be displayed, Ivana. I think yes, it should be displayed. Just perfect. please say next slide and it will be, and it's great. registered. But I have a small introduction so it can write. So I'm really happy to be here today. I'm Ines Maillard. I work as a policy officer in DG Move, the European Commission, in the Road Transport Unit, and I've been involved in the implementation of Mobility Package 1. And today I wanted to present you a bit of the enforcement of Mobility Package 1, and in particular the new posting rules for drivers in road transport. And next slide, please. So what is important here and what we want to achieve is that we believe it's really important that national authorities, road transport organizations and social partners are very aware of the new IMI module for posting of drivers and also the public interface that will be connected to it. Why? Because for authorities, obviously, it will be your main tool to check the new posting rules and cooperate between the home and host authorities. For the social partners, we believe it's also important that you understand how the checks will be made. And for companies, here you should also have a knowledge of the other side, let's say, what's going on the other side of the system,
and how your drivers will be checked at the roadside. Next slide, please. So I also wanted, maybe before getting into the details of rules and the tools, I wanted to really remind you of the background and why today we are about to have new rules applicable in relation to posting of drivers in road transport. So this can be explained because before that we had diverging national rules on posting of drivers following the application of obviously the directive 96/71 to international road transport. And in practice, we saw more and more administrative requirements being imposed on companies, and this really created legal uncertainty and extra administrative burden for operators that were posting their drivers in other member states. So following that and the negotiations on mobility package 1, the new directive 2020-1057, the lex specialis on posting of drivers, was adopted. And as you all know, it will start applying on the 2nd of February 2022. The main principle is still the same. The drivers will receive a remuneration where they are of the host member state where they are posted when they carry out activities that make them fall within the scope of posting rules. We'll not go into detail about when they are and when they are not posted, because it's something we will issue a question and answer on, and we are discussing really in detail in our expert group. But basically, the main principle is the link between the member state of establishment and the country of the posting. These rules also allow for an harmonized implementation and enforcement. So we have a closed list of administrative requirements. We have the use of IMI and the public interface connected to IMI to check and enforce these requirements, and mutual cooperation between the member states. Next slide, please. Here I wanted to summarize on this slide the key role of IMI and the new public interface by type of stakeholder, let's say. So for the companies, the public interface will be used to submit the standardized posting declaration, at least at the commencement of the posting. So this interface, and I really want this to be clear, will be only for road transport operators. So the data that will be there will only be visible by them, unless obviously they submit this data to the member states where they send where their driver are posted. And it will be multilingual. For the host authorities, so the member state where the drivers are posted, the enforcement of the posting rules can be done via request for documents sent directly to the company. And here I want to insist that IMI, obviously, and the info that will be in there will only be visible by the host authority. So the company will not see or access IMI. For the home authorities, it can also be involved in case of request for assistance. So let's say that the host authority sent a request for documents, but it didn't receive an answer or an unsatisfactory answer, then it can call the home authority for assistance via IMI, and also have access to the post declaration and the request itself. So once the home authority is involved, it has access to the same data as the host authority. But again, IMI is only for the authorities, and the public interface is only for the road transport operators. Next slide, please. Next slide. So here we are going into the enforcement a bit more in detail. I want really you to understand what are the requirements
before the posting, during, and after. So prior to the posting, what happens? Here, the obligation is really lies on the operator. The operator has the obligation to submit a posting declaration to the authorities of a member state to which the driver is posted. So, as I said, it must be done at the latest at the commencement of the posting. The interface that the operator will be using will be multilingual, so all the EU languages will be possible to choose. And the posting declaration can be made for minimum 1 day up to 6 months. It can also be renewed if more than at the end of the 6 months. Next slide, please. Here you have a list of the content of a posting declaration. So there is nothing more, nothing less than what is in the directive, because it's really important to understand why we could not derogate. It's not possible. It is a closed list. So you will have on this posting declaration the identity of the operator, at least in the form of the community license, and there is also a field for the VAT number. There will be the contact details of the transport manager, the identity of the drivers with a series of data, such as address, driving license number. Then you will have the start date of the driver's contract of employment and the legislation, the law applicable to it. The envisaged start and end date, as I said, the number plates of the motor vehicles. There can be multiple if there is a change in the motor vehicle, so the company doesn't have to redo a new posting declaration. And the type of services performed. So is it a carriage of passengers? Is it a carriage of goods? Is the driver going to only do cabotage or also international carriage? Next slide, please. Here we are during the posting. So what happens during the posting? So first, there is the obligation for the employer to make at the disposal of the driver the following documents that you can see on your slide. So the posting declaration in paper or electronic form. So both should be accepted when a check is carried out. Then the driver should be able to show the consignment notes. And finally, the tachograph records. Next slide, please. So here we are. It's the time for the roadside check. What can be checked? So first, the authority at the roadside will ask the driver to show the posting declaration, as I said, either in paper or electronically. Every posting declaration will have a QR code on it. So the authority at the roadside will be able to scan it and will receive on the screen, will be able to see if the declaration is valid. Yes, it exists in the system, or invalid. Let's say it's a fraud, it's a fake one. You will also have access as a controller to all the data from the posting declaration, so you can compare that the person you have in front of you and the declaration is the same as the one in the system, and the data is the same. Then following a roadside check, the authority can also decide to send a request for documents via IMI to do checks more in depth, let's say. And in that case, they will be able to do what we call a request for documents and request a closed list of documents. Next slide, please. So here is the closed list of documents that can be requested by a host authority that wants to control basically compliance with the posting rules by a company that posted drivers on its territories. So what can be asked are
the tachograph records, the consignment notes, including ECMRs, the documents related to the remuneration of the driver, so the pay slips basically, the employment contract, the timesheets, and the proof of payments. So only those can be asked. Next slide, please. And in terms of procedure, how does this work? So in that case, the host authority that wants to do that check make a request directly to the company. So it's really a direct channel that will allow you to contact the company without going via the home authority. Then the company receives the request in the interface, and it has 8 weeks to submit the requested documents. Why 8 weeks? It's because obviously we know that in some cases more time is needed to issue the pay slips. Then, if the company fails to submit the document within 8 weeks, the host authority may request assistance from the home authority. So this typically can happen if no documents were submitted, or if part of a document was submitted. In that case, the home authority has access to the request, as I said, and it can contact the company, for instance, organize checks at the premises to get the documents within 25 working days. So that's more or less how this will work. Next slide, please. What is very important is obviously that we will organize some help desk to be available for authorities and also for companies in case there is any question or help needed with the system. And now I'm available if you have any questions in relation to this. Thank you. I don't see any more questions, any more hands raised, neither in chat. So in this case, we may go directly to point number 9 and to the presentation by DG Grow. Yes, and I will give the floor to Ms. Katre Rugo, the Legal and Policy Assistant in the IMI team of Unit E4 in DG Grow, and Ms. Dora Puskas, Policy Assistant in the IMI team as well. So Katre and Dora, are you there to take over? The presentation is yours. Okay. Yes, Please we're have the here. floor. Thank you, Iwona, and hello to everyone. I assume you'll present the presentation as we agreed, right? Yes, you just say next slide, please, and that's it. Very good, thank you. So my name is Katra Rugo, and I'm here with my colleague Dora Pushkash. We both work on the legal and policy side of the IMI team in DG Grow. More precisely, we're from Unit E4 called Promoting Compliance. And in addition to IMI, our unit is also home to other internal market tools such as Solvit, Your Europe Advice, Single Market Scoreboard, and also host the Secretariat of the Single Market Enforcement Task Force. But now on to the topic. If I could see the presentation. You don't see that? It's now. Okay. Now I Yeah, see it. Yes, Perfect. thank you. We can go to the next slide. So our presentation today is divided into 3 parts. Firstly, I will give a general overview of what IMI is, its features, and where it is used. And after that, Dora will continue with some more practical aspects of IMI and give you a glimpse of how the 3 new mobility modules look in IMI. Next slide, please. Next, thank you. So what is IMI? It's a secure multilingual online tool developed by the Commission in collaboration with the member states. It's accessible in a web browser, so there's no need to download IMI on your computers. IMI's function is to facilitate the cross-border exchange of information between public authorities that are involved in the practical implementation of EU law, and that in the field of the internal market. So note that IMI is used by public authorities across the EU. IMI is also used in the countries belonging to the European Economic Area, so Liechtenstein, Norway, and Iceland in some areas.
And on third countries, it is theoretically possible that they use IMI, provided that they fulfill the conditions as laid out in the IMI regulation. However, at the current point, there are no third countries that are using IMI. So IMI is 13 years old. The first information exchanges took place already in 2008. And by now, it supports 17 different policy areas and is continuously growing. Next slide, please. Next, some of the benefits of using IMI. So the IMI system is set up in a way that it can be easily adapted for the needs of different policy areas. Very importantly, IMI is multilingual. It can be used in all EU official languages. And the standardized content, questions, answers, messages, and form fields are pre-translated. And for the information that is provided as free text, automated translation is available. So to bring you an example, if a Hungarian authority wants to request something, let's say from Finland, they can fill in the request totally in Hungarian, using Hungarian, send it off, and then the Finnish colleague can receive it in Finnish and also respond in Finnish. So it really helps to overcome the language barrier between countries. Importantly, IMI is also flexible and can accommodate any national administrative structures, whether they're centralized or decentralized or something in between. IMI is secure and data protection proof, as there are also exchanges in IMI that require exchanging personal data. It's a very important benefit of this system. And lastly, IMI does not generate any direct costs for member states. And next slide, please. And to continue with the benefits, IMI is technically set up in a way that it's very easy to find the counterpart of the information exchange. IMI knows what authority is responsible for what policy area. Another useful feature, IMI sends out email reminders to authorities if something important happens with the information exchanges that they are managing or that they are responsible for. So there's no need to check the system all the time. And another technical benefit that it's possible to follow the status of the request that has been made. Another big aspect of the benefits of IMI is the provision of support for users. And it's done through 3 different ways. First, through the national IMI coordinators, or NIMICs as we call them, who help answer users' messages in the member states, but they also organize trainings on the ground. We also have a separate dedicated IMI help desk. This is for public authorities using IMI. And note that this is separate from the help desk that Ines mentioned before. So the IMI help desk is specifically for public authorities. And the help desk that Ines mentioned is for the operators using the public front office. And lastly, we also have an IMI training environment, which is essentially a duplicate of IMI. So it's very useful for new or any users actually who want to test out and learn the system. And lastly, last benefit is legal certainty because IMI is based on an EU regulation. Next slide, please. So the different types of information exchanges that IMI supports. IMI supports requests, which are one-to-one exchanges between 2 competent authorities. Notifications, which are one-to-many exchanges, where member states can share information with other member states and or the Commission. Then we have IMI repositories, which allow authorities to share information in a specific policy area in a sort of centralized database.
And lastly, public interfaces, which allow external actors to communicate with competent authorities that are registered in IMI. And this is the case with one of the new mobility modules, exchange of information on posting declaration. As transport operators cannot be users of IMI directly, they will communicate with IMI thanks to a specifically created public interface that is connected to IMI. Next slide, please. Then before I mentioned the legal basis for IMI, it is the IMI regulation. It sets the scope of use for IMI, that it's meant for administrative cooperation in the field of the internal market. It also sets out the functions and responsibilities in relation to IMI, so roles and responsibilities of the actors. Also, it sets out the rules on processing of personal data and security, being in line with the GDPR. And it sets out the rules for expansion of IMI, which I will explain a little more on the next slide. So the next slide, please. So there are two ways in which or how to introduce a new area into IMI. The first one would be the formal expansion. So when a new legislative act is discussed, then the use of IMI is directly foreseen in the act. This was also the case for the mobility package. So when the acts were discussed in the Council and in the European Parliament, legislators agreed that IMI would be used for 3 different exchanges in the mobility package. And the second option is the so-called pilot projects. This is the case where the use of IMI is not foreseen in the base act, but only a reference to cooperation is made. In this case, IMI can still be used, but a pilot project has to be launched. And for that, an implementing act needs to be adopted by the IMI committee. And I guess it is sort of obvious that in any case where we are expanding, we aim for a consensus in member states before introducing a new policy area. Next slide, please. So a few words on who does what in the IMI system. So firstly, we have the national IMI coordinators. They are responsible for implementation of IMI in the member states. Their exact tasks are defined in the IMI regulation. A very important one is to grant access to authorities to new modules, but also to provide support for users in member states. And we are in very close contact with the national IMI coordinators in working groups, but also just very often when any kind of questions come up. The next slide, please. Then we have, of course, competent authorities that are the main actors who exchange information in the system, of whom we have already thousands across the EU. These can be national, regional, or local authorities. And lastly, the Commission, who is, of course, responsible for hosting and maintaining the system, including providing translations, running the help desk, but also for other things such as introducing new areas to the system. And with that, I would move on to the next slide and show you the areas where IMI is currently used. Next, yeah, thank you. So today, altogether, there are 17 different policy areas in IMI. In the next slides, you can see all of these. Some are more elaborate, as you can see, with more different exchanges listed underneath, and some are more simple. Also, some are more often used, some not so often. I will just mention a few of them. So starting from 2008, IMI started with the exchanges in the area of professional qualifications, and this is still one of the areas most frequently used. And maybe interesting also for this group is that posting of workers exchanges were among the first ones introduced in IMI in 2011, and they remain one of the most active areas in IMI. Next slide, please. And
An important policy area is also Solvit. That is a service provided by national administrations in each EU country and EEA countries. And IMI's role here is to provide the back office for Solvit for the purpose of handling complaints. And another area worth highlighting on this slide is the European Professional Card. And that's because it's the first EU-wide electronic procedure for citizens who want to apply for an European professional card. And it is in use for 5 professions: for nurses, pharmacists, physiotherapists, mountain guides, and real estate agents. So it's the first area for which a public interface was created so that citizens could communicate with IMI. Citizens fill in the application in the front office, and public authorities then use the IMI back office to check that application and exchange information when needed. And the public interface for mobility will be the second similar public interface. Next slide, please. Here may be notable from the perspective of data protection is that data protection authorities in member states themselves are using the IMI for their cooperation. So they cooperate and exchange information on the application of the GDPR. And that's an area also used quite often in IMI. Next slide, please. And the last new area was added in IMI in January 2020, and that is the Consumer Protection Cooperation. And under the new regulation here, IMI helps to facilitate the cooperation of consumer protection authorities in cross-border cases. And IMI expansion is, of course, continuing. The next areas to be introduced in IMI are the free flow of data, firearms refusals, the regulated professionals database, of course, the mobility package, and also the single digital gateway. Next slide, please. So here you can see all the 17 policy areas with 67 different modules. And very soon the mobility package will also be included in this list. Next slide, please. And to give you a bit of an overview of the extent of the use of IMI, here are some numbers. So almost 82,000 exchanges took place in IMI in 2020, which represents a 47% increase compared to 2019. The total number of exchanges sent through IMI is now almost 300,000 and is continuously growing. And as I mentioned, we have thousands of authorities registered in IMI. More specifically, we have more than 12,000 authorities, and in these, more than 35,000 registered users. And in the last 5 years, the system usage has grown 370%. Next slide, please. Thank you. And lastly, I would like to point out the IMI website where there's a lot more information on IMI, including some statistics, contacts of the national IMI coordinators, but also the very access to the IMI system itself and to the IMI training system. But that's all from me right now. I will now hand over to Dora to introduce you some practical aspects and the 3 new mobility modules. Thank you very much. Thank you very much, Katre. As introduced by Katre and Ivona, my name is Dora Puskás. I also work on the policy and legal aspects of IMI. So a very warm welcome from my side. Also, good afternoon to all of you. So now Katre has introduced you with the very general aspects and context of IMI. We go now a bit into a narrower field, and these are the practical aspects of IMI. You can see the starting slide on the next slide, please. Now,
Why are these practical aspects important for the authorities who are using our system? These practical things are there when you are using the system on a daily basis. They might be obvious. However, in case you are not aware of them as a user, might not ease but make your life more difficult. So therefore, we thought it might be also interesting for you to know about these practicalities of IMI. So let's start with the national IMI coordinators. Katra has also mentioned them already in her presentation. Why are they important for us? And most importantly, why are they important for you as member states? Very simple, they are our first contact point in the respective member state. So a very knowledgeable group of colleagues throughout Europe who are members of the IMI working group and committee for a long time. So they have precious knowledge on how the system in your respective member states is set up, what and how needs to be done for each modules. And of course, as per the IMI regulation that defines their roles, they are also very important for the points that are listed in the slides. So again, we are now here today as a workshop for the road transport sector, and we are preparing the launch of 3 new modules in IMI under the Mobility Package 1. So it will be very important that all the competent authorities who are responsible for those new exchanges under these 3 new modules are properly registered in the system. Why is that? Because only authorities who are registered and granted access to a given module can have access to it. So first of all, the authority needs to be registered, and then with the first user, and then the national IMI or coordinator also needs to grant access to the specific modules, depending on the responsibility of that given authority. Again, we have put on the slide the IMI website, because under the contact tabs, there is the list of the national IMI coordinators. So I understand that, of course, today it's not only the competent authorities who are in the audience, but other organizations, representations of member states and of the sector. So please note that these contact details are there for the competent authorities. And most probably a national IMI coordinator will not be able to deal with a question put by a road operator in Europe. If we move to the next slide, this is just to show you how the system looks like when going live. So what do you have after logging in? What do you have in the home screen, so to say? So on the left-hand side, you see that there is the menu with different menu options. What are those? So again, depending what kind of modules or to which modules you as a competent authority has access to, it may look totally different. Should you have only access to one, let's say the new posting of drivers, it will be a dedicated menu option for that posting of drivers. Furthermore,
You also have the options of where you can do the necessary administration of your authority. You have the My Reports menu option where you can find your reports and printouts, My Translations. You can also change your password easily. Now, if we move to the bigger section or the biggest section of that home screen, this is what we call the dashboard. The dashboard shows all recent activity that took place regarding the modules and the exchanges you are involved in. It is, again, facilitate your everyday work and lists you all the necessary actions with an easy link to those where action is needed. You can see on that screen now that you have now one draft notification. Probably you would like to work on that. So by clicking on it, you will end up at this notification. You have seen that something happened to another notification. It was updated by someone who has also been involved in this notification, and so on and so forth. So it's a very practical way of keeping track on what you need to do as a user of the system. Furthermore, if you click on the help, that would take you to the IMI website. Katre listed the IMI website's link in the presentation. Please note that there is a lot of very useful information on our website. Under the library and using IMI, you can find question sets, related regulations and applicable legislation for all the supported policy areas. You have the question sets, you find user guide, and so on and so forth. And then next to the help, if you click on the national help desk, then it would take you to a page with contact details of the national IMI help desk. Please note that not all of the member states have a dedicated national IMI help desk. Most of them do, but some don't. If we move to the next slide, then yes, thank you very much. I would like to go on with the basic features of our system. First of all, underlining the search criteria, the search function, sorry, where you can easily search between authorities, notifications, requests, again, depending on your access and depending on your responsibilities. Now, it is a flexible criteria. Once you got your results, they are presented in a list. This list can be sorted, the columns can be selected or deselected. It's a very nice way of searching and will provide you with all the results you are looking for. Furthermore, what does the system still provides you as a basic feature? You can create Excel exports from the system in the format of Excel, and those can be used for statistics. If you remember on the menu where I have showed you the menu options, under the My Reports, you will find, and you can make these Excel exports, as well as you can make printouts for your reports, very nicely presented in a PDF format. Should you need for any reason a paper version, let's say a request you are working on it, you were working on, you click on print, you got your report under the My Reports, and then it is easily downloadable and printable should there be a need for that.
these reports are there. Your reports are kept for 30 days, and then the system automatically gets rid of them so that new reports can be created. So moving on with the basic features of IMI, if we go to the next slide. Another basic feature of the system is the comments and attachments possibility. Now, comments can be added by any recipient of that given exchange. So that means that me as an authority, let's say I have sent a request, I can also add comments, but after sending it to another member state, to another authority, they can also add their comments, which are then translated should there be a need for that. Same applies for the attachments, with the only difference that attachment cannot be translated. And there is a maximum size of the file, which is 20 megabyte. So that's the maximum size that can be uploaded as an attachment into the system. Reuse is the second point on this slide as a basic feature. Again, a very useful tool because it allows you to create a new request by copying the content of an existing one, and thereby you can spare time, energy. You just click on the reuse button, and then the given exchange, let's say it's a request, it's duplicated, you can easily edit it, and let's say you only need to change one section in it. So very useful and very much appreciated feature by our users. We are coming to the emails. It is important to highlight that the system generates automatically email notifications for each new event. Why is that important? So Katre already mentioned that there are areas supported by IMI, which are not that much used, while others are highly used by the users. Again, this is a feature which helps you keep a track what has happened. If you have a lot on your plate, and I don't know, you are responsible for many policy areas, it might be very useful if you get these email notifications so that you know and you don't forget anything. On the other way around, if you are a user of a rather low volume exchange, again, it might be important that you receive these email notifications, just because simply most probably you don't use the system on a daily basis. So that would remind you that you need to get in and do something. If we move to the next slide, and this is the last one regarding the basic features of IMI. You can see, and again, Katra mentioned that the system is fully multilingual. One of the biggest advantages of IMI. So it means that you can display the screen in any of the official languages of the EU. Simply, you just need to select there which language you would like the system to display the screen, and it will be done. Furthermore, the system also provides. De plus, le système permet également la traduction de ce que l'on appelle les champs de texte libre individuel. Là, vous voyez l'icône à côté. Donc, si vous cliquez sur cette icône, tout ce que vous avez écrit dans ce champ de texte
sera traduit dans la langue de votre choix. Et enfin, point très important, la troisième option de traduction à votre disposition, c'est quand vous voyez cette petite icône qui vous permet de traduire le texte en question dans toutes les langues qui sont disponibles pour le site. Voilà, diapositive suivante. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport aux aspects pratiques et aux fonctionnalités de base de notre système. Et petit à petit, nous arrivons à le lien qu'il y a entre l'IMI et le package mobilité, à savoir les 3 nouveaux modules de mobilité qui seront présentés dans le package de mobilité qui a été adopté précédemment. Diapositive suivante. Un petit rappel peut-être, un rappel juridique. Vous voyez là qu'il y a 3 législations qui sont applicables. La première, le premier point, c'est sur la déclaration du détachement des chauffeurs. Deuxième point, c'est pour l'application, l'interprétation nationale de la réglementation 561-2006. Ensuite, il y a le troisième, c'est l'échange d'informations pour vérifier les critères des établissements qu'on appelle aussi parfois les sociétés boîtes aux lettres. Voilà, c'était un petit rappel sur la législation. Alors, diapositive suivante. Merci beaucoup. À nouveau, un petit rappel. Il faut garder à l'esprit que le lex specialis est entré en vigueur pour la première fois le 1er août 2020 et que la régulation sur l'accès à la profession, elle est entrée en vigueur le 20 août 2020. Autre information importante, il existe un acte de mise en œuvre pour l'interface publique de l'IMI. C'est celle sur laquelle les opérateurs qui concerne donc les opérateurs, pardon. Cette interface est entrée en vigueur, cet acte pardon, est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Et ensuite, il y a l'application du lex specialis et de l'interface publique, c'est-à-dire que c'est la date à laquelle le système sera lancé, c'est-à-dire le 2 février 2022 et le 21 février pour l'échange d'informations. Slide. Thank you very much. So, I Merci. propose. Donc, je vous propose de commencer par cette brève introduction sur le premier module à introduire dans l'IMI, dans le cadre du package mobilité, donc sur le détachement des chauffeurs. Il était mentionné aussi par Inès. C'est très important de faire la distinction entre le front office, donc l'interface qui est publique et qui est reliée à l'IMI, ce qu'on appelle le front office. Cette interface n'est accessible que par les opérateurs du transport routier. Ils devront y créer leur compte. Et c'est là qu'ils devront soumettre leur déclaration de détachement et les tenir à jour.
Et c'est là qu'ils vont recevoir les notifications des autorités des pays de détachement, des pays d'accueil, qui pourront demander des documents et y accéder. Et c'est là que les documents seront envoyés aussi, les demandes de documents par les autorités. Voilà pour le front office avec l'interface publique connectée à l'IMI. Et maintenant, nous voyons maintenant le back-office, comme on l'appelle, qui est le système lui-même, le système d'information sur le marché. Et donc, ce back-office n'est accessible que par les autorités des pays membres. C'est là que les autorités peuvent consulter les déclarations de détachement et demander et recevoir des documents des pays hôtes et des pays d'origine, des pays d'accueil et des pays d'origine. Et c'est là qu'aussi on reçoit des documents des opérateurs, que donc les autorités peuvent demander et recevoir des documents auprès des opérateurs. Nous pouvons donc peut-être passer à la diapo suivante. Je pense qu'il est important d'ajouter également la troisième plateforme donc sur ce nouveau module, les vérifications routières. On a le front office pour les opérateurs, le back office pour les autorités et le troisième volet, ce sont les vérifications routières. C'est juste pour vérifier les déclarations de détachement par les autorités. Ensuite, il va y avoir une autre chose pour les vérifications routières présentées par nos collègues. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà, là, c'est juste pour vous montrer comment l'IMI ou le back-office, ce à quoi ça ressemble. Je ne vais pas répéter chacune des étapes dont je vous ai déjà parlé, parce que voilà, je vous les ai déjà décrites. Mais sur ce qui va se passer sur le détachement des chauffeurs, voici le panneau de contrôle. J'en ai parlé lors de la présentation. Et comme vous le voyez, à droite, dans le menu, vous avez l'option de publication de la déclaration. Et vous avez deux options. Vous pouvez voir les déclarations de détachement. Et c'est là, sur cette plateforme, que vous verrez toutes les déclarations de détachement qui sont soumises concernant votre État membre et que vous pourrez y accéder. Si vous cliquez sur la demande de documents, donc c'est là que vous pourrez demander des documents sur concernant un détachement particulier. Diapo suivante. Je vous ai parlé de 3 nouveaux modules dans l'IMI dans le cadre du package mobilité. Alors, la condition d'établissement, c'est le deuxième. Il s'agit aussi du traitement des sociétés boîtes aux lettres. Là encore, étant donné que ça va être une demande de workflow, ça va être un flux de travail par demande. L'UE est compétente pour cet échange de données. Donc, vous vous connectez et voilà ce que vous verrez.
sur votre panneau de contrôle si vous avez accès à la demande. Vous allez à gauche dans les demandes, vous cliquez sur Request et vous allez voir les conditions d'établissement et là, vous aurez accès à la possibilité de créer une demande de document. Les conditions d'établissement dans le transport routier, sans entrer dans les détails, vous avez ici les conditions d'établissement générales. Et donc, ces conditions donnent aux États membres l'option de demander des demandes aux autres États s'il y a des préoccupations sur l'établissement, sur les sociétés d'établissement. Donc, l'échange d'informations vise à identifier et à contrôler, garder le contrôle des sociétés boîtes aux lettres dans les États membres. Donc, notre système simplifie la procédure en permettant aux autorités de l'État membre de créer une demande d'information ou de documents avec un raisonnement suffisant et donc un raisonnement qui justifie la demande de documents. L'IMI permet d'échanger des documents et des messages liés à la demande entre les différentes autorités impliquées. Donc, plus ou moins, voilà ce qu'il en est pour le deuxième module sur les sociétés boîtes aux lettres. Et peut-être que nous pouvons passer à la diapo suivante. Voici donc les règles sociales, le module d'IMI des règles sociales. On voit donc les autorités compétentes avec la connexion au système. Quand vous vous connectez au système, c'est ce que vous verrez sur le système. Dans ce nouveau module, il y a deux flux de travail inclus, l'un que vous voyez encadré en rouge sur les demandes. Ceci donne aux États membres et aux autorités compétentes la possibilité de demander aux autorités compétentes ou à un État membre des données supplémentaires sur l'interprétation des articles de la réglementation, sur l'interprétation de la réglementation 561/2006. Donc, les autorités à l'origine de la requête peuvent cliquer sur créer la requête dans la section requête. Et en choisissant les règles sociales, la requête peut être lancée, la demande. Si on passe à la diapo suivante, en ce qui concerne le deuxième élément de travail de ce module, c'est-à-dire la notification. Alors, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de faire en sorte que la réglementation donc, prévoit que l'État membre notifie aux autres États membres les règles sociales sur le transport routier dans l'État membre en question au moins une fois tous les 6 mois. Donc, ce flux a été prévu pour ce motif et les autorités doivent utiliser la fonction de notification de l'IMI dans le menu à gauche. Et il faut donc cliquer dessus pour créer une notification. Je vais m'arrêter là maintenant. On peut peut-être passer à la dernière diapo.
Donc, voilà les points les plus importants sur l'apparence du système. Et voilà à quoi ça va ressembler quand ce sera en ligne. Et maintenant, comme vous le savez, je suis sûr que vous en avez connaissance, on a prévu des formations pour ces nouveaux modules. Donc, notez, s'il vous plaît, que ces formations qu'on a mentionnées dans le premier point, ces formations sont destinées aux autorités compétentes et les utilisateurs futurs du back-office. Donc, pour le back-office, je suis heureuse de vous informer que pour lundi, mardi, on a déjà les premières formations sur le détachement des chauffeurs. Ensuite, il y aura les conditions d'établissement, donc il s'agit des entreprises boîtes aux lettres. Et le 15 décembre, une session consacrée aux règles sociales. Donc, veuillez noter que dans un monde idéal, ces formations seraient en personne, seraient faites en personne avec présence physique à Bruxelles dans notre salle de formation. Malheureusement, pour le moment, ça n'est pas possible. Donc, nous avons adapté ces formations aux possibilités des plateformes en ligne. Et il convient également de noter qu'il y a des formations prévues pour le front office. C'est pour les opérateurs du transport routier. C'est la plateforme où les opérateurs du transport routier vont soumettre envoyer leur déclaration. Et c'est un public complètement différent et un volume complètement différent que les opérateurs. Donc, et donc, nous sommes en train de préparer le contenu de formation dans la mesure du possible. Et il convient de noter et de souligner que l'IMI est un environnement de formation, pour les autorités compétentes, pour leur permettre de s'habituer aux nouveaux modules, à bien les connaître. Donc, globalement, voilà pour la formation. Et il me reste une dernière diapo. Voici maintenant nos formations au format Train the Trainers, former les formateurs, 2 participants par État membre. Les formations sont en anglais, durent une demi-journée, avec une présentation de la politique, une introduction à l'IMI, une démonstration de l'échange en direct et une session de questions-réponses. Voilà pour le moment. Vous pouvez peut-être afficher la dernière diapo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ivona, c'est à vous. Merci Catherine, merci Dora pour cette présentation. C'était très clair. Je crois que nous comprenons bien de quoi il retourne maintenant avec votre présentation des 3 modules. J'ai l'écran, Nicolas va pouvoir prendre les commandes. Je vais également vous présenter. C'est Nicolas Schricke, chef de la section formation au sein de la DG Digit, qui va parler de la déclaration sur le contrôle de déclaration de détachement sur les routes. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas de PowerPoint à vous partager. Je vais faire une présentation en direct et je vais commencer par les coulisses et donc vous expliquer donc ce qu'il se passe. Je vais partager mon écran avec vous
J'aurai besoin donc de ma webcam pour la présentation, donc je vais couper ma vidéo. Alors maintenant, vous devriez voir mon écran. Très bien. Alors, pour le moment, nous en sommes encore sur le point indicateur économique, pas encore sur les routes. Donc ça, c'est ce que l'on voit donc, sur le front office, mais je vais vous montrer ce qu'un opérateur économique fait avant d'envoyer un chauffeur sur la route. J'aimerais revenir également sur des commentaires de mes collègues. Ici, on voit que ça partage les mêmes principes que l'IMI. Donc, voici une interface qui était traduite dans les différentes langues de l'UE. On envoie également des alertes ou des rappels. Par exemple, s'il y a une demande de documents ou si une déclaration arrive à sa date d'expiration. Comme ça, on est prévenu. Nous avons également les mêmes capacités pour ce qui est de la traduction et de la traduction en direct que l'IMI. Donc, si une autorité nationale compétente utilise l'IMI et souhaite poser une question directement à l'opérateur économique, comme une demande de document, alors ce sera fait dans les langues de chacun et les messages pourront être traduits par l'opérateur économique. De la même manière, l'opérateur économique peut répondre dans les différentes langues et la traduction sera disponible sur l'IMI. J'aimerais également souligner que nous avons le même environnement de formation que ce que l'on a vu pour l'IMI. Donc, vous voyez donc, ce front office et tout cela sera fait également donc, dans l'environnement de formation. Voici maintenant l'interface publique. C'est un environnement sécurisé, donc il faut que je me connecte. Et alors, je vais agir comme si j'étais un opérateur économique qui a accès à différentes entreprises. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un manager de transport ou une personne qui a eu un poste similaire dans différentes organisations. Alors, je vais, moi, me connecter. Où est mon entreprise? Alors, attendez, je vais enlever ça. Voilà. Road Transport Limited, qui est le nom de mon entreprise. Et j'ai ainsi accès à différentes informations sur le tableau de bord. À nouveau, ce qui est important, c'est les déclarations elles-mêmes. Donc, on peut voir dans le système que cette entreprise a soumis 2 déclarations qui sont accessibles via l'IMI par le pays hôte. Donc là, dans ce cas-ci, c'est l'Espagne et le Portugal respectivement. Alors, voici 2 déclarations qui sont disponibles pour le contrôle de déclaration dès qu'il sera soumis par le conducteur. Je vais vous montrer le système. Toutes les informations qui sont présentées sur la déclaration sont présentes. Alors là, on voit l'équivalent de ce que vous recevrez par le conducteur sur les routes. Il y a le pays du détachement, la date du détachement. Il y a également le type de voyage ou d'opération qui sont organisées, les véhicules utilisés, l'identité du chauffeur, le document d'identité du chauffeur, l'adresse du chauffeur et toutes les informations relatives à l'entreprise. Donc, les informations, son siège, son numéro de TVA, et le numéro de registre national de l'entreprise et les informations pour les transports, le chef des transports,
son certificat de compétences professionnelles, son adresse et le pays dans lequel le certificat a été délivré. Depuis cette page, l'opérateur économique a la possibilité d'imprimer cette déclaration et nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra à l'opérateur économique d'envoyer directement cette déclaration au chauffeur lui-même. Si on clique sur « Imprimer la déclaration », le système génère un document PDF. Je vais vous le montrer à l'écran. Voilà, et c'est les mêmes informations que ce que vous avez vu à l'écran. Je vais y revenir dans quelques instants. Voilà, donc ça c'est tout pour le front office. Et nous allons maintenant simuler un contrôle. Je vais vous montrer la déclaration qui a été présentée par le chauffeur. Ah, attendez, voilà. C'est là. Donc ça, c'est la déclaration que le chauffeur vous présente. Nous sommes donc là à la fin du mois de novembre sur cette déclaration. On voit que le chauffeur... Ah, pardon, un petit souci, voilà. Donc, on voit que le chauffeur est détaché au Portugal. Donc, on peut se dire que le contrôle aura lieu au Portugal. Ensuite, il y a la date de détachement, donc la date du début et la date de fin. Donc, aujourd'hui, c'est le 9 décembre. Donc, on peut voir que cette déclaration est toujours valide. On peut voir que cette déclaration... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec le PDF. Je vais recommencer. Donc, on peut se dire que vous avez une version papier devant vous, devant les yeux. Alors, là, on voit le type d'opération. Donc, transport international. Type de transport, c'est de passagers. Et on a 2 plaques d'immatriculation. Donc, on peut se dire qu'il y en aura au moins une des 2 qui sera visible. Et on peut voir également toutes les informations dont je vous ai parlé avant. Ce que vous pouvez faire, c'est lors du contrôle, utiliser une application qu'on met à votre disposition et qui est très simple d'utilisation, vous allez voir. Il s'agit d'une application qui sera également disponible dans les 24 langues et il s'agit en fait d'un seul bouton. Il n'y a pas plus de détails. Alors, qu'est-ce que fait cette application? Que fait ce bouton? C'est qu'il projette, je vais vous montrer ma caméra, quand vous cliquez sur le bouton scanner, ça va activer la caméra de l'appareil que vous utilisez. Ça pourrait être votre téléphone. Dans mon cas, c'est un petit ordinateur. Et ce qu'il faut faire, c'est donc prendre le document que vous avez reçu. Donc ça, c'est le document que je vous ai montré en version papier. Et vous devez juste présenter le code QR à la caméra. Une fois que le code est lu, il y a un petit délai de quelques secondes et vous allez recevoir la même version du document que vous avez devant vos yeux déjà. Vous voyez que la disposition est un petit peu différente, mais les informations sont les mêmes. Vous pouvez même réduire toutes les sections et vous concentrer sur l'une en particulier juste en l'ouvrant. Sur téléphone, c'est assez similaire. Donc, si vous avez un téléphone, votre écran est juste plus petit et vous pourrez également réduire ou augmenter, ouvrir les différentes sections. Alors, à nouveau, cette déclaration, donc effectivement, on est au Portugal, ça commence le 30 novembre, ça prend fin le 28 février, c'est un transport international, il y aura également le type de transport qui sera affiché à l'écran. À nouveau, toutes les informations relatives au conducteur. Dans le cas où le chauffeur a un nom qui n'utilise pas des caractères latins, alors son nom sera affiché ici, là où il n'y a rien à l'écran. Ensuite, à nouveau, les différents détails. Donc là, on peut voir que c'est une carte d'identité qui vous a été présentée, son adresse également.
et le contrat de travail, sa date de début et la loi qui s'applique. Ensuite, il y a toutes les informations de l'entreprise s'il y a besoin de le contacter et les informations concernant le chef de transport avec son adresse email, son téléphone. S'il y a une personne de contact, alors les informations la concernant se retrouveront en cette section en bas là. C'est plus ou moins les mêmes informations qu'on retrouve pour les deux personnes. Je vais maintenant vous montrer un autre cas. Et dans ce cas-ci, le chauffeur va nous donner une déclaration de détachement pour l'Espagne. C'est ce qu'on devrait voir sur mon écran. Alors, pardon, il y a un petit souci avec mon application. On recommence. Alors, on arrête le chauffeur et il commence par expliquer qu'il a un problème parce que il dit que sa déclaration a été mise à jour après qu'elle ait été imprimée. Donc, comme on le voit, là, aujourd'hui, c'est le 9 décembre et on voit très clairement que sur le papier, la déclaration a été soumise à la fin du mois de novembre et on voit que le papier a également été modifié. Là, on voit la date à laquelle la modification a eu lieu, donc le 30 novembre. Alors ça, c'est la déclaration pour l'Espagne, mais on voit que les dates ne sont pas les bonnes. Donc, ce chauffeur n'est pas couvert par cette déclaration de détachement. Il affirme donc que son document a été modifié après qu'il ait été imprimé. Dans ce cas, l'opérateur économique a le devoir de garder les données à jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais rouvrir l'application. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, à nouveau, je vais scanner le code QR qui se trouve sur le papier qu'il m'a donné. Donc, à nouveau, c'est le même document que je viens de vous montrer. On scanne le code QR et on voit qu'effectivement, le chauffeur avait raison, qu'effectivement, la déclaration a été modifiée le 30 novembre. C'est pour l'Espagne, mais que effectivement le détachement est étendu jusqu'au 2 février. On peut voir que le changement a eu lieu le 30 novembre, donc ce n'est pas un changement de dernière minute qui a eu lieu. Il ne mentait donc pas. On voit également le type d'opération, la liste des véhicules, les informations que je vous ai déjà montrées avant, donc à nouveau les informations concernant le chauffeur, le type de document d'identité qu'il a présenté, son adresse, son contrat de travail, les coordonnées de l'entreprise et celles du manager. Je vais maintenant vous montrer un dernier cas, un cas où le document que l'on vous montre a été modifié. Alors, ce n'est pas un document valide et je vais vous montrer ce qu'il se passe. Voilà, donc je vais vous montrer exprès un document qui n'a pas un code QR qui est valide. Donc, là, c'est un document qui n'est pas bon. Donc, il y a eu un message qui s'affichait rapidement à l'écran qui dit que on ne peut pas récupérer les informations. On va essayer donc d'augmenter. Hop, regardez. Hop, en bas, il y a un message d'erreur, demande invalide, le numéro de la déclaration n'a pas été reconnu dans le système. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation où le code QR n'est pas valide, cela veut probablement dire que vous êtes face à un document frauduleux, qu'il n'y a pas le code de sécurité clé qui vous permet de le retrouver dans le système. Cela veut donc dire qu'ils utilisent peut-être un code QR d'une autre déclaration ou qu'ils essayent de frauder. Je vais maintenant arrêter de partager mon écran.
Maintenant, parce que j'arrive à la fin de ma présentation, c'était assez rapide. Je vais maintenant donner la parole à Eva de la DG Move pour peut-être conclure sur les diapositives de la commission et ensuite nous donnerons la parole à notre chef de l'unité pour les remarques de conclusion. Voilà, Eva Plesinka, la parole est à vous. Si vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, nouvelles règles, nouveaux outils et beaucoup de questions. C'est tout à fait logique. Et c'est comme cela que l'on en apprend les uns des autres. Vous apprenez des choses de nous sur comment mettre en place ces règles, les conditions. Vous apprenez comment utiliser ces outils. Et nous apprenons aussi beaucoup de vous et de vos inquiétudes, de vos besoins. On peut donc vraiment identifier vos besoins quotidiens par rapport à votre travail en tant qu'autorité responsable de l'application de cette législation. Je trouve donc que cet échange est vraiment très positif. On arrive à soulever beaucoup de questions, de points intéressants. Nous allons travailler sur les questions qui sont les plus revenues. Et sur celles où nous n'avons pas eu de réponse très claire à vous donner et on vous partagera nos réponses. Pour le moment, le plus important, c'est effectivement que nous n'avons plus beaucoup de temps avant que les règles sur le détachement entrent en vigueur d'ici le 2 février. Nous avons déjà bien avancé depuis le lancement du package mobilité 1. La date butoir est très proche. Et donc, vous avez vu tout ce que nous avons accompli du côté de la commission. Et maintenant, le plus important, c'est de finaliser le développement des outils, de vous offrir des formations, des tutoriels, de déployer ces outils en temps et en heure et de vous y donner accès. Et ensuite, nous attendrons avec impatience vos retours. Euh, il faut juste garder à l'esprit que nous avons un mandat légal que nous ne pourrons pas dépasser en ajoutant telle ou telle chose dans le système, mais nous serons ravis d'entendre votre retour. Alors, le travail sur l'application du package mobilité 1 ne s'arrête pas là. Nous allons continuer. Nous allons travailler très étroitement avec Ella, nos collègues d'Ella, avec les collègues de la DG Move, la DG Digit et la DG Gros, pour nous assurer que les règles soient comprises, appliquées, respectées de la même manière à travers l'ensemble des pays européens. Évidemment, nous comptons sur votre coopération, vos commentaires, votre soutien pour s'assurer que ces règles fonctionnent pour tous. Merci beaucoup pour cet atelier vraiment couronné de succès et très intéressant. Merci beaucoup Eva pour ces remarques. Je vais maintenant donner la parole à Malcolm Skikluna pour les dernières remarques de la journée. Très bien, oui, merci beaucoup. Alors, que dire? Nous sommes arrivés à la fin de cette journée. J'aimerais vous remercier toutes et tous qui avaient participé à cet atelier, à cette session d'information de cet après-midi. Pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir eu autant de représentants de différentes autorités nationales présentes ici, ce qui, d'après moi, est une preuve de l'importance de la coopération de chacun au niveau national, mais également international. Nous espérons pouvoir nous retrouver en personne. Ce serait vraiment utile pour nous de pouvoir créer des contacts notamment. Donc voilà, nous espérons vraiment que ce sera possible la prochaine fois et nous nous engageons à organiser une prochaine réunion cette année, l'année prochaine plutôt, où
et nous pourrons, nous l'espérons, nous retrouver en personne. J'aimerais également souligner que nous allons prendre en compte tous les commentaires, toutes les questions de toute cette journée, matin et après-midi, et nous inclurons vos retours dans la version finale du document que nous rédigerons. Je suis ravie donc vraiment d'avoir vu autant de représentants d'autorités différentes qui étaient là pour participer et pour échanger. Je pense qu'il serait judicieux de garder cette communauté vivante, de continuer les échanges et nous serions ravis de continuer à contribuer à cette communauté. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que ELA ainsi que la Commission européenne organisent différentes formations pour les formateurs sur la déclaration de détachement, sur le système IMI. Il y aura donc la première la semaine prochaine, le 14 et le 16 décembre. Et si vous souhaitez toujours informer votre officier national, il est toujours possible de s'inscrire. Vous pouvez contacter donc vos représentants nationaux, mais vous pouvez également nous contacter nous aussi s'il y a quelque chose avec quoi on peut vous aider. J'aimerais également en profiter pour vous rappeler que si vous souhaitez nous envoyer votre feedback, votre retour concernant le cadre d'action qu'on a présenté ce matin, ou vos commentaires concernant la session d'information de cet après-midi, vous pouvez le faire jusqu'au 17 janvier 2022. Alors là, alors voilà, l'adresse email est envoyée dans le chat et il est maintenant disponible sur l'écran. Je sais qu'il est tard déjà, que la séance a été très intense, donc j'aimerais vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé. Merci également à nos collègues de la Commission européenne et merci à tous nos membres, collègues d'ELA. Je ne vais pas les mentionner par nom, sinon on sera là jusqu'à demain. Mais merci beaucoup parce que ces collègues ont travaillé d'arrache-pied durant ces derniers mois pour préparer cet atelier et sans leur aide à chacun et chacune, ça n'aurait pas été possible. Et enfin, merci beaucoup aux interprètes qui nous ont permis d'organiser cette réunion aujourd'hui dans les différentes langues. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Thank you, everyone. I think it's the moment that we Merci beaucoup et je pense qu'on peut se dire au revoir. Et s'il y a encore des questions, des commentaires que vous souhaitez nous adresser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous retrouvez l'adresse dans le chat. Merci beaucoup et à bientôt.